இண்டிகேட்டரோ ரிஸ்க் இண்டிகேட்டரோ அதிகமாச்சுன்னா டிசீஸ் வரும். ப்ரொடெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் அதிகமாகும் போது அது பேலன்ஸ் ஆகி டிசீஸ் வில் ரெடியூஸ். ஸோ வென் வி சி டிசீஸ் இண்டிகேட்டர், it directly says that the patient is a high risk. So disease indicator enna appdin paatha dental caries la any past caries experience in the patient in the past 3 years, that is ore oru decay which has developed in the past 3 years neenga paathinganale patient ku disease prevalence irukku அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிரும். So having seen restorations or dental caries in a patient directly places the patient in a high risk. That's the first factor. So if you don't see any caries experience, that doesn't mean the disease will not come. Probably avungalukku risk factors kammiyavum protective factors adhigamavum irukkiradanaala disease varama irukku. So next thing we should evaluate is the risk factors. So risk factors nu paatha, the most important thing is diet. So diet and the frequency, what diet they take and all that. And then other things which come is the salivary flow, and the salivary flow or saliva or pH, idella is the other risk factors. Then thirdly, protective factors with fluoride regimes, what they are using, like already they have taken a fluoridated paste edutukrangala, and they have had a fluoride varnish, idella vandu if it is there, then they all come in a low risk. So it is just an interplay between these factors. So when we see decay in a patient, it directly places in a high risk. So நம்ம வந்து அந்த patient high risk treat பண்ணி we should draft a caries management plan for that patient. ஒரு சொத்த வந்ததாலே அந்த patient high risk patient தான். ஒரு சொத்த in the past 3 years sir, like recent dental caries or any recent restorations. So 1 to 2 irundale we can say that patient will definitely develop. நம்ம always we will say ஒரு root canal பண்ண patientக்கே திருப்பி நம்ம root canal பண்றோமே, that is because a person who has the tendency to develop dental caries always has. So avanga vandu lifelong they'll have a tendency. So we only have to educate them that they are at high risk and they should have all these protective factors and other risk factors reduce பண்றதுக்கு they should concentrate on imbalance. அந்த imbalance கம்மியா இருந்து risk factors நிறைய caries இருந்ததனால we classify them as high risk patients. I one okay, now I will go clinically. If you get a child who is less than 3 years with 1 decay, okay, a child who is getting for 3 years with 1 decay, you will classify them as high risk in your practice, especially when you do this caries examination. If they have proximal caries, அதாவது ரெண்டு டூத்துக்கு நடுவில் caries இருக்கு அப்படின்னா you will take them as a high risk caries. Number 2, என்ன பண்ணணும், apart from your treatment what you are doing, for example or restoration பண்ணிருக்கீங்க இல்ல crown பண்ணிருக்கீங்கன்னா, you will have to manage the patient for the rest of the life. For example 3 years you will recall, or 1 year once you will recall the patient and give a fluoride application. Understood? So what we say pediatric, what ma'am is that just wanted to add, if a kid who is less than 3 years old with 1 decay itself or any other restoration, you will treat them as high caries. Understood? You will have to monitor their brushing, you will have to add fluoride applications also. So overall anything else you want to add? Overall வந்து ஒரு patient வந்து 3 வருஷத்துக்குள்ள decay 3 years yes. அதே மாதிரி ஒரு child இருந்து ஒரு decay இருந்தா கூட interdental caries இருந்தா கூட interdental caries is high risk. High risk. I think them as high risk and I start monitoring them properly. இப்போ என்ன பெஸ்ட் எவிடன்ஸ் ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்கு மேடம்? ஏர்லி கேரிஸ் அரெஸ்ட் பண்றதுக்கோ இல்ல ரிவர்ஸ் பண்றதுக்கோ, அந்த ஒயிட் ஸ்பாட் லீஷன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இந்த மாதிரி இப்போ ரொம்ப காமனா அந்த சின்ன கேரிஸா இருக்கு, அது நான் சும்மா ப்ரோப் வச்சு எடுத்து பார்த்தா கூட உடஞ்சு ஓட்டையாயிடும். ரொம்ப ஏர்லி கேரிஸை போய் நான் ப்ரோபே பண்ணாமல் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணுன்ற அளவுக்கு இப்போ சயின்ஸ் வளர்ந்துச்சுன்னு சொல்றீங்க. இந்த மாதிரி ஒயிட் ஸ்பாட் லீஷன்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஏர்லி லீஷன்ஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் வாட் ஆர் த ப்ரோட்டோகால்ஸ் தட் வி ஆர் ஹேவிங் ஆஸ் பர் த எவிடன்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் திங், ஒரு ஒயிட் ஸ்பாட் லீஷனை நம்ம ப்ரோபே பண்ணக்கூடாது சார். பிகாஸ் ஒயிட் ஸ்பாட் லீஷன் இஸ் ஒன்லி இனிஷியல் டீமினரலைசேஷன். அதை நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு ப்ரோபை வச்சுட்டாலே அது கேவிட்டியாக மாறிடும். ஸோ இட் வில் கோ இன் ஃபார் கேவிடேஷன். ஸோ ஒன்ஸ் யூ சி கேவிடேஷன் யூ கான்ட் ரிவர்ஸ் இட்.
So the moment you see a white spot lesion, so again the next question will be how to differentiate between a white spot lesion and a hypoplasia. ஏன்னா ரெண்டுமே white opaque white frosty appearance தான் இருக்கும். So when in a wet condition itself, I mean in a dry condition ஒரு glossy surface கொடுக்கிறது is a hypoplasia, whereas you will have a very frosted appearance in a demineralized enamel surface, that is your white spot lesion. So white spot lesion are just loss of some minerals from the surface of the enamel. So we can go in for any remineralization or remineralizing toothpaste like this GC mousse and all that, which is a source of calcium and phosphate. So we just have to provide the calcium and phosphate, which will again be taken up. It will take up, the enamel will take up this calcium and phosphate, and then on the porous nature will settle down. Then we can use fluoride. So morning la irundhu pesna ellame dhaan. Again, fluorides are the best. Actually, current evidence prakaram remineralization ko illa prevention ko nothing to equate fluoride. So what this fluoride does, this fluoride will go and it will bond to the hydroxyapatite crystals. So on the edathila poite it will form the fluorapatite crystals, and then they become more stronger. That is, it will become resistant to acid attacks after that. So the current regime la the best is always the fluorides, nothing to equate that. adha specific konja add ana madam clinical tips solunga enna mari fluoride paste use pananum enna mari instruction kodukonu patient ku adha eppadi use panna solranum avanga normala நம்ம paste கொடுத்துட்டோம்னா பத்த மாட்டேங்குது. அதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும்ன்ற நார்மலா நீங்க வந்து பேஷண்ட் எப்படி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பீங்க? Sir, actually fluoride paste விட clinical application helps first. So fluoride varnish application and then supplemented by your GC mousse, the amorphous calcium phosphate paste, which they can use it like on a daily basis at least for 3 to 6 months. And the fluoride varnish regime should be repeated once in 6 months until we see no more white spot lesions arising. Usually the white spot lesions are very common in orthodontic patients for whom we have debonded. So we will see a lot of white spot lesions. So that's why we'll say a fluoride varnish then supplemented with calcium phosphate, that is amorphous calcium phosphate, CCP, ACP, GC mousse is only a supplementary again. That cannot be used alone. So fluorides first by clinical application of fluoride varnish, followed by CCP, ACP paste used on a regular basis, and then they have to use a fluoridated toothpaste. And the most important thing is the quantity of fluoridated toothpaste they use, that is we should use only a peanut size. So ingestion of fluoride only causes a lot of problems. So never, the patient should be advised on the quantity of paste that has to be dispensed, because many a times on the brush fulla cover pandra alavukku they take a paste. That is actually not needed. A peanut size of fluoridated paste is more than enough. இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் கேக்குறேன் எப்படின்னா அப்ளை பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் வச்சிரணுமா, எப்போ அவங்க அப்ளை பண்ணணும், அப்ளை பண்ணணுமா டைரக்டா பிரஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாமா, ஏன்னா பேஷண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றதுக்காக நான் கேக்குறேன். Yeah, GC mousse is applied and the patient is asked not to rinse following the application of the paste. It has to stay in contact. So preferably not before brushing and all. So it is preferably after brushing and initial oral hygiene is done. The GC mousse is applied on the areas which are identified as white spot lesions, and patients are asked not to rinse for some time so that this thing is taken up. So brush பண்ணி முடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறமா GC mousse அப்ளை பண்ணி வச்சிட்டு you can just have it for some time and then rinse it. நார்மலா எப்படி சொல்றேன்னா நீங்க காலையில வேலையெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டு வேலையெல்லாம் சாப்பாடுலாம் முடிச்சிட்டு கிளம்புறீங்க ஒர்க்குக்கு, அப்ப இதை அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்க கிளம்புங்க. நைட்ல படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணிட்டு அப்படியே படுத்து தூங்குங்க. Only specific areas, not all through the mouth. Areas where we have to educate the patient where the white spot lesions are, and it is not that எல்லா surfaceலயும் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காது. So we can just tell them with a mirror like these are the regions which has to be concentrated, and then the teeth la உங்களுக்கு lesion develop ஆகுது. So concentrate on that areas, or if it is a child we have to educate the parents so that it is monitored so that they don't ingest all these paste. நார்மலா பேஷண்ட் உள்ள போனா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லையா? It is not harmful but not recommended. Yeah, and there are lots of remineralizing agents like nanohydroxyapatite. Everything works, but everything is only supplemental. So, fluoride is supplementary. Any remineralizing paste is okay, but we generally most recommended or most commonly used is the GC mousse,
But there are lots of paste now coming up with all this nanohydroxyapatite crystals and நிறைய இருக்கு. They don't have fluoride. For enamel it says non-fluoride. It's a fluoride free. Your normal toothpaste which is fluoridated is the regular regime. Morning brushing with a fluoridated paste. You're remineralizing these pastes need not have your fluoride. This cannot be the only paste which is used. You have to have a balance between both. We can't say total non-fluoride. When a person is developing white spot lesion, avungalukku fluoridated paste is very important. So non-fluoridated paste நம்ம டோட்டலா recommend பண்ண முடியாது. So you need some amount of fluoride also. So probably you can recommend alternating. Yeah, twice brushing. So you can alternate it. But fluoride toothpaste is actually very mixed. We don't know the interaction. Interaction தெரியாம நம்ம recommend பண்ண முடியாது. Sometimes chemicals will interact. So we can check, sir. Probably check பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் later on. So best வந்து remineralization இது fluoride application is mandatory. Remineralization toothpaste யூஸ் பண்ணாலுமே fluoride toothpaste யூஸ் பண்றத நம்ம மிஸ் பண்ண கூடாது. ரெண்டுமே ஆல்டர்னேட் பண்ணிக்க முடியும்னா இட்ஸ் ஓகே. Varnish you recommend specifically, ma'am, which will be கமர்ஷியலி 3M கிளின் ப்ரோலாம் இருக்குது சார். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக இதுதான் பெஸ்ட்டுன்னு இல்லை. ஃப்ளூரைட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் மெக்கானிசம். ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணாலும் அப்படியெல்லாம் ரொம்ப there is nothing very specific, sir. It just comes as capsules. So it is just application on top of the tooth. So nothing very specific and all. It's very easy to use. It's available in various brands. GC la irukku, 3M la irukku. instruction we follow from that. Yeah, it's the same. Each manufacturer simple difference in instruction தான். அதே கண்டென்ட் தான் மேடம். எப்படி நான் சூஸ் பண்ணுவேன்? எப்போ பேஷண்ட்டுக்கு வார்னிஷ் பண்ணணும், எப்போ நான் டூத் மூஸ் யூஸ் பண்ண சொல்லணும், எப்போ நான் SDF கொடுக்கணும், எப்போ நான் ரெசின் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் கொடுக்கணும், எப்போ ஹை ஃப்ளூரைட் டூத்பேஸ்ட் கொடுக்கணும். பேஷண்ட்ல வந்துட்டு ஃப்ளூரைட் எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம், எனி வேல கொடுக்கலாம். யாருக்கு எந்த ஃப்ளூரைட் கொடுக்கணும்? சார் இது ரொம்ப ட்ரிக்கியான கொஸ்டின். நம்ம கிட்ட என்ன அவைலபிளா இருக்கோ அதுதான் நம்ம யூஸ்வலா கொடுப்போம். அதுதான் பெஸ்ட். அண்ட் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம SDFA கொடுக்கணும்னு நினைச்சாலும் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் வி ஆல்வேஸ் ஸ்டாப் ஃப்ளூரைட் பிகாஸ் இன்னும் நம்ம இந்த ஃப்ளூரைட் அப்ளிகேஷன் நம்ம ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாததுனால தட் இஸ் ஸ்டில் நாட் கம் இன் டு அவர் சிஸ்டம். ஸோ வி ஷுட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் ஃப்ளூரைட். ஆக்சுவலி ஃப்ளூரைட் வார்னிஷ் ஹெல்ப்ஸ் ஃபார் ஆல் அண்ட் ஒன்ஸ் இன் 6 months மேண்டேட்ரியா. நம்ம வந்து as Dr. Kritika suggested, we have to follow up the patient once in 6 months. New caries வருதோ வரலையோ ஒரு 2 வருஷத்துக்கு if we do this and then their hydroxyapatite ஓட ஸ்ட்ரக்சரே மாறிடும். ஸோ பேசிக்காக நம்ம ஃப்ளூரைட் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுதுன்னா hydroxyapatite crystal போய் this fluoride goes and sits. Fluoride is a huge molecule, a huge structure. So when it goes and sits inside the hydroxyapatite crystal, and the hydroxyapatite changes into fluor hydroxyapatite. That is a much stronger and bigger molecule, which is very very resistant to acid attack. So அதனால தான் நம்ம fluoride னு சொல்றோம். அந்த fluoride நீங்க சும்மா தொட்டு இப்படி வச்சாலே அது எடுத்துக்கும். The tooth will take up because fluoride is negatively charged and tooth is positively charged and the attraction is always there. ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஃபார்மில் தான் கொடுக்கணும், அந்த ஃபார்மில் தான் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான். அண்ட் ஃப்ளூரைட் வார்னிஷ் இஸ் வாட் எவ்ரிபடி யூசஸ் பிகாஸ் தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் பிராண்ட்ஸ் விச் ஆர் மேக்கிங் ஃப்ளூரைட் வார்னிஷஸ். நம்ம கிளின் ப்ரோ இருக்குது, 3M, GCன்னு எந்த பிராண்ட் எடுத்தாலும் அதில் ஒரு ஃப்ளூரைட் வார்னிஷ் இருக்குது. SDF வந்து இஸ் ஆக்சுவலி வெரி வெரி எஃபெக்டிவ் சார். பட் ஒரே ஒரு ட்ராபேக், த பிக்கெஸ்ட் ட்ராபேக் இஸ் கலர். தட் பிளாக் கலர் விச் நோபடி வாண்ட்ஸ். So even as a kid and the color change varudhu abdinale they don't like it. So it is actually for the primary teeth, yes, it is only for a few years and it goes off and all that. In the adunala people are not preferring SDF even though it is very very effective. So that is why, so when patient is very very particular about aesthetics, we cannot take SDF. Resin infiltration is a micro-invasive technique basically. White spot lesion la we can infiltrate a liquid resin and then cure it. So adu vandu is now a new method which has come in which microabrasive ni solrona and the resin infiltration kit like Icon la it is available from the company, and the kit la you will have a 15% hydrochloric acid.
அந்த 15% hydrochloric acid நம்ம லைட்டா அந்த white spot lesionல நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ண உடனே the enamel becomes even more porous because that hydrochloric acid is very very caustic. அந்த porosity இருக்கிற அந்த enamelல when you apply a layer of resin, that resin will go into the porosity. It will penetrate and seep in, and then when you cure it, it sets. So once it is set ஆயிடுச்சுன்னா அந்த porous enamel becomes and the porosity gets closed, so that white spot is no more there. So that is a basic concept how your resin infiltration works. Now on the resin infiltration, the one drawback is that it is little expensive, so not many patients are ready to afford for it. So innone enna, it is accessible smooth surface caries ku it is very easy. Certain inaccessible areas like very deep proximal caries and all, initial la namlala we are unable to detect it, neither can we access it. So in those conditions we cannot use the resin infiltration. Separator போட்டு விட்டுட்டு பேஷண்ட பண்ணலாம் சார், அதெல்லாம் பண்ணலாம் சார், பட் இட் இஸ் ஈஸி டு எக்ஸ்பிளைன். பட் கிளினிக்கல் அப்படின்னு வரும்போது there are certain drawbacks and there are certain things which it is very difficult to handle. அந்த இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கலி மேட் ஃபார் தி ஈஸி டு அப்ளை. எல்லாமே it is good. Actually resin infiltration is very good, but somehow I really don't know why it is not picking up. நாங்களும் வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நிறைய பண்றதுக்கு we try. In a college setup லே we are finding it difficult to implement resin infiltration, but yes, when we do it meticulously we should be able to do. So white spot lesion na one reverse பண்ணலாம். இன்னொரு method is to seal the white spot lesion with resins like this. Thank you. Aesthetically, how it looks after resin? It is just like a bonding agent, sir. நம்ம ஒரு bonding agent ஒரு surfaceல போட்டு cure பண்ணா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். This is also like a bonding agent but a different resin, அவ்வளவுதான். So ஒரு bonding agentக்கு strength இருக்காது, this resin is good enough to stay. ஆபரேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்டை விட ரீமினரலைசேஷன் பெட்டர்னா எந்த மாதிரி கேசஸ்ல பேரண்ட்ஸ்க்கு இதை எப்படி கன்வின்ஸ் பண்றீங்க? பேரண்ட்ஸ்க்கோ பேஷண்ட்ஸ்க்கோ இன் ஜெனரல் இது வந்து நீ கட் பண்ணி பண்றதை விட இது இட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் ஃபார் யூ அப்படின்றத எவ்வளோ அழகாக நம்மளால கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும்? என்ன சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணணும்? So the most beautiful thing about dental caries is அது initial stageல நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணலாம். முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு டெஃபினிஷன் படிப்போம், dental caries is an irreversible microbial disease. So இப்போ அதெல்லாம் அந்த கான்செப்டே மாறிடுச்சு. Now the current concept is dental caries is no more irreversible, it is no more infectious and it is no more a microbial disease. So அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் டென்டல் கேரிஸே மாறிடுச்சு. அதை வந்து ஆனால் நம்ம ஜென்ரல் பப்ளிக்கு நம்ம வி ஹாவ் டு ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். பிகாஸ் ஒரு கோல்கேட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் கூட கேவிட்டியை தான் காமிக்கிறாங்க. ஸோ நோபடி நோஸ் தெர் இஸ் அன் இனிஷியல் ஃபேஸ் ஆர் அன் இன்சிபியன்ட் கேரிஸுங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கிறதே they are not knowing. So first we need to educate them that இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் ஸ்பாட்டை பார்த்தாலே you can suspect caries. ஸோ நீங்கள் இமீடியட்டாக dentist kita vanda that white spot can be reversed, that white spot can be made into a normal enamel. Not always cavities should be restored abdingrada first we need to educate our patients. And then remineralization, when you can reverse anything, that is the best thing. When you cannot reverse only we go in for an irreversible treatments and all that. So number restorations are treatments when you cannot reverse. So remineralization is chosen only when we have an incipient white spot non-cavitated lesion. So first நம்ம அதை diagnose பண்ண கத்துக்கணும் sir. Most of the time we miss white spot lesions. When we see a patient we just see class 1, class 2, class 3, but we don't see white spot lesions. So first examination la we should have an eye for white spot lesion, for which we need to first get educated how a white spot looks in a clinical practice. Or a photo illa nariya patients paakumbodhu we get we also come to know how to identify it. So when you see a incipient, that is what we call it as ICDAS classification la 1 abdin solo, which can be reversed. So on the cases we can do remineralization protocols. But when the moment you see a very small pinpoint cavitation also, that reversible nature is gone and we have to go in for restoration protocols. சின்ன டிஃபெக்ட் இருந்துட்டாலும் எனாமல்ல முடியாது. ஒயிட் ஸ்பாட் அடிஷன் வந்து எனாமல் இன்டாக்டா இருந்ததுன்னா நம்மளால ரீமினரலைஸ் பண்ண முடியும். Yes sir.
ஒரு சின்ன டிஃபெக்ட் இருந்தாலும் we have to go in for restoration, but we can always arrest. So the rest of the tooth, when ஒரு toothல ஒரு இடத்துல white spot வருதுன்னா the rest of the tooth can also develop. So immediately we need to concentrate on the prevention of such lesions occurring in the adjacent tooth. So first we need to prevent and we need to safeguard what is there. So we always say that preventing this dental caries is more important and than just restoring, because restore pandrathu can always wait, because oru naal rendu naalla it is not going to become an extensive caries. It takes or enamel caries develop aradhukku it will take 18 months. It doesn't happen overnight. So it is like 18 months of ignorance from the dentist as well as from the patient only. It develops into a cavity. So or cavity vandiruchna, that restoration can wait, but another new cavity can likely develop anytime. So we need to concentrate on the preventive regimes first. Thank you, madam. ஏதாவது வேற யாரும் ஆட் பண்ணணும்னா I can add on. What are the most common clinical mistakes general dentists make while treating children with early childhood caries, and how can we avoid them? One I will tell first. Actually, I'm basically a conservative dentist and endodontist, so pedodontists are the best. But ana vandu any early childhood la any caries, the most common mistake we do is underestimating the disease. அதை பார்த்த உடனே வந்து இது வந்து இவ்வளோ தானே, இட்ஸ் சிம்பிள். சம்டைம்ஸ் ஏர்லி சைல்ட்ஹுட்ல எனி கேரிஸ் லீஷன் நம்ம வெளியே இருந்து பார்த்துட்டு இட்ஸ் அ வெரி ஸ்மால் கிளாஸ் 1 அப்படின்னு நினைப்போம். ஸோ வி ஆல்வேஸ் அண்டர் எஸ்டிமேட் the clinical disease. So mostly we underestimate a clinical disease. Then next thing is we totally rely only on a restoration. So ஒரு DK-வை பார்த்துற ஒரு early childhood caries வந்து is very very fast, aggressive. So andula if you underestimate, by the time you understand what you are doing, the patient develops more lesions. Then second thing is we just treat the disease. But actually the dental caries is an interplay of lot of factors. It is not only the microbes or whatever. It is actually diet and all which plays a major factor. So நம்ம வந்து வெறும் அந்த early childhood caries எல்லாம் வெறும் restoration is not going to help. We have to understand their behavioral aspects like the diet and various other behavioral aspects which is leading to this early childhood caries. And then we totally rely only on restorations. Like ஒரு restoration பண்ணிட்டோம், okay this is taken care of னு நினைக்கிறோம். But what happens is the same tooth, another carious lesion develops on the other side. So we have to concentrate more on preventive measures too. Periodontists can take up and add more to this. நீங்க தான் early childhood caries பத்தி See, regarding early childhood caries, the first important factor out of all the factors, important factor is diet, right? Diet is the major factor which causes, and we forget to counsel them about the diets. We just tell them don't give chocolates, don't give biscuits, but we don't discuss what they exactly eat and how and when they eat. Okay. Regarding the children's diet, right now everything is processed and ultra processed. This is major cause for early childhood caries. Please understand that more natural, more refined, less refined the food items are, caries will not come. So other vandita major you have to do. Diet counseling is very important. That's the major mistake. Frequency, intensity, duration and the quality. More than that, the quality of the food we eat, even though it is shown as the sugar is less, it is healthy, lot of multigrain, all those things are put, but it is a processed and ultra processed food that will cause caries, even though it is multigrain. Diet how can diet affect your teeth if you are going to brush properly? No sir, that's what I wanted to add sir. ஏன்னா நான் நிறைய பேஷண்ட்க்கு சாக்லேட்லாம் சாப்பிட்டோமா படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரஷ் பண்ணி சொல்லு. No, it's not chocolate. Chocolate is not. சாப்பிட்டேன்னா என்ன படுக்கும்போது அது I used to tell கேட்பேன் நைட்டு சமைக்கிற பாத்திரத்தை நைட்டே கழுவீங்களா காலையில் கழுவீங்களா? முக்கால்வாசி பெண்கள் வந்து காலையில் தான் பண்ணணும். ஏன் நைட்டு பண்ணுறது இல்லை? சிலர் வந்து நைட்டு பண்ணுவாங்க. காரணம் கேட்டால் கிளி வரும், கருப்பாம்பூச்சி வரும், இது வரும், வாயும் அந்த மாதிரி தான். நைட்டு சாப்பிட்டு நீ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாம் வரும்.
பட் ஆனால் கேரியாலஜியில் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் கான்செப்ட் படி அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? Actually, sir, sugar மட்டும் problem இல்லை. The most important thing is sticky sugar. Anything which sticks onto your teeth. So it need not be only chocolate. ஒரு potato chips வந்து after you eat, you can feel it sticking. என்ன பண்றாங்கன்னா சார், மார்னிங் 10 மணிக்கு சாப்பிட்டுட்டு ராத்திரி 10 மணிக்கு பிரஷ் பண்றாங்க. இல்ல சார், அந்த pH ன்னு ஒன்று இருக்கு சார். So the moment we eat, the next 20 minutes அந்த பொட்டேட்டோ சிப்ஸில் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பிரேக் டவுன் ஆகி அதுலேருந்து லாக்டிக் ஆசிட் செக்ரேட் ஆகும் சார். அந்த பிரேக் டவுன் இஸ் டன் பை த மைக்ரோ ஆர்கானிசம். ஸோ ஒன்லி அ பர்சன் ஹூ இஸ் ப்ரோன் ஃபார் டென்டல் கேரிஸ் திஸ் வில் ஹேப்பன். ஏன்னா எல்லாரும் தான் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் சாப்பிட்றாங்க, ஆனால் 4 பேருக்கு தான் கேரிஸ் வருது. ஏன்னா அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசமோட விருலன்ஸ்ன்னு அதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த ஆர்கானிசம் வந்து அட்டாக் பண்ணி ஆசிட் கிரியேட் பண்ணுது. அந்த ஆசிட் வந்து பர்சிஸ்டண்ட்டாக இன் கான்டாக்ட் வித் த டூத் இருக்கும்போது ஸ்லோவாக அந்த மினரல் கண்டென்ட்டை ஒன்று ஒன்றா இட் அட்டாக்ஸ். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, இப்போ ஒரு 9 o'clock சாப்பிட்றோம், சாப்பிட்டுட்டு வாயை ரின்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதோடு நம்ம 1 மணிக்கு லஞ்சு சாப்பிட்டா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போ ப்ராப்ளம் என்ன வருதுன்னா, தே ஹாவ் அ பேக்கெட் ஆஃப் சிப்ஸ், தே ஹாவ் அ பேக்கெட் ஆஃப் பிஸ்கெட், தே கீப் மன்ச்சிங் வென் தே see television. ஸோ டிவி பார்க்குறாங்க, விளையாடுறாங்க, என்ன பண்ணாலும் தே ஹாவ் அ ஸ்நாக். ஸோ ஒன்று ஒன்றா தே ஈட். தே டோன்ட் ஈட் எவ்ரி திங் டுகெதர் ஆல்சோ. ஸோ அந்த ஒன்று ஒன்றா சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, எவ்ரி டைம் தே ஈட், every time there is an acid attack. So persistent-ஆ அந்த pH லெவலில் நம்ம வாயில் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். யூஸ்வலாக நியூட்ரல் pHல மெயின்டைன் பண்ணும். ஒரு 6 to 7 தான் நம்ம சலைவா இருக்கும். நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ஆசிட் அட்டாக்ஸ் இருக்கும்போது அந்த pH ஸ்லோலி ட்ராப்ஸ் சார். ஒரு 5 வருது, 4.5 வந்து, அது 4ல் வந்து பர்சிஸ்டண்ட்டாக நம்ம அந்த pH-ஐ மெயின்டைன் பண்ணோம்னா, இதே லெவலில் நம்ம ரொம்ப நாள் மெயின்டைன் பண்ணோம்னா போதும் சார். ஆல் த சர்ஃபேசஸ் வில் கெட் அட்டாக்ட் பை ஆசிட். So basically it is the acid attack which causes caries, and the acid is released by the microorganism. அது வந்து is coming out from the diet. So அதனால தான் we say சுகரு, மைக்ரோ ஆர்கானிசமு எல்லாமே ஒரே டைமில் ஆக்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் டென்டல் கேரிஸ் வரும். இதில் ஒரு ஃபேக்டர் இல்லைனா கூட டென்டல் கேரிஸ் வராது. எஸ் சார், தட் இஸ் வை த கான்செப்ட் சேஞ்ச். முன்னாடி வந்து மைக்ரோபியல் டிசீஸ்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து இட் இஸ் நோ மோர் மைக்ரோபியல். ஏன்னா எவ்ரிபடி ஹேஸ் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் மியூட்டன்ஸ். எல்லார் வாயிலையும் அது நார்மல் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. பட் எல்லாருக்கும் டென்டல் கேரிஸ் வரதில்லை. தட் இஸ் பிகாஸ் தி எஸ் மியூட்டன்ஸோட விருலன்ஸ் அதெல்லாமும் 1% to 1% மாறுது. தட்ஸ் வை வி சே எஸ் மியூட்டன்ஸ் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் யுவர் சுகர், ஸ்டிக்கி சுகர், அலாங் வித் தி ஹோஸ்ட். நம்மளோட ஹோஸ்ட் சலைவால இருக்கிற பஃபர் கெப்பாசிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது. ஆசிடே அட்டாக் பண்ணாலும், பிஹெச்ஏ 5 to 4க்கு வந்தாலும் நம்ம பஃபர் கெப்பாசிட்டி அதை நல்லிஃபை பண்ணிகிட்டே இருக்கும். பட் ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம சலைவானால கூட அதை பஃபர் பண்ண முடியாத ஸ்டேஜ் வரும். சில பேருக்கு ஜென்ரலாகவே சலைவரி ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லனால் தி ஆசிட் டேக்ஸ் ஓவர். ஸோ தட் டசன்ட் ஹேப்பன் ஓவர் நைட். பட் நம்ம அதை அந்த லெவல்லையே மெயின்டைன் பண்ணிருக்கோம். இப்போ கரண்டாக ப்ராப்ளமே அதுதான். இன் பிட்வீன் ஸ்நாக்கிங் இஸ் த மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் திங். இட் இஸ் நாட் த மீல். 9 o'clock, 1 o'clock, அந்த மீல் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். இன் பிட்வீன் ஸ்நாக்கிங் அண்ட் நிறைய பேர் தே ஹாவ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காஃபி குடிப்பாங்க. Like every 1 hour they will have half a cup, and they will not rinse. Nobody rinses their mouth after coffee because they want the flavor of coffee. And the flavor of coffee கூட சுகரும் இருக்கு. So that sticks onto your tooth. So that is the problem. Frequency, intensity, duration. Correct sir. Frequency. Correct. Frequency. அதே மாதிரி ரொம்ப சுகரியாக எடுத்தாலும் பிரச்சனை, ஸ்டிக்கியாக இருந்தாலும் பிரச்சனை, லாங்கர் டைம் கான்டாக்டில் இருந்துட்டாலே இருந்தாலும் பிரச்சனை. Correct sir. So these three are to be avoided. Correct. Ganesh, you wanted to add something? Sir, any clinical mistakes or general dentistry, if you ask this question, if you are treating or examining the kid, never use explorer. Okay, நீங்கள் என்ன ஃபஸ்ட் பண்ணுவோன்னா, நம்ம மேலே எடுத்துட்டு அந்த எக்ஸ்ப்ளோரர் எடுத்து குத்தி பார்ப்போம். இட்ஸ் லைக் எக். அந்த ஷெல்லை அப்படி உடஞ்சிருச்சுன்னா இட் பிகம்ஸ் எ கேவிட்டி. ஸோ அந்த ஷெல்லை உடைக்காமல் யூ கேன் டூ ரீமினலைசேஷன், எவ்ரிதிங் பாசிபிள். உடைச்சிட்டிங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் டு டூ அ ட்ரீட்மெண்ட். Am I clear? Am I very clear? நீங்கள் எடுக்கும் போது
first நீ எக்ஸாமின் பண்ணும்போது you can just retract the lip and dry it and see அது ஹைப்போபிளாஸ்டிக்கா இல்லை இதா அது அந்த ப்ரோப் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஹேபிட் என்னன்னா யூ டேக் மவுத் மிரர் அண்ட் அ ப்ரோப் ஸ்ட்ரைட் கோ அதை அப்படியே சுரண்டி எடுத்து அது ஒரு பெரிய இதாக இருக்கும் தென் யூ வில் ஹேவ் டு டூ அ ரெஸ்டரேஷன் அதை சுரண்டாமல் இருந்தால் யூ கேன் டூ அப்ளை ஆல் ரிமினரைசேஷன் ஏஜென்ட் இட் வில் டேக் அப் அது சுரண்டிட்டு சில பேர் என்ன கேவிட்டிலாம் போயிடுச்சு நீங்கள் போயிட்டு வாங்க after 3 months he will come up with pulpal inflammation because you've created an exposed dentin கிளினிக்ல அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஸ்கேலிங் பண்றதே எனக்கு ப்ராப்ளம் வருது இல்லையா நீங்க ஸ்கேலிங் பண்றதுனா ஸ்கேலிங்கை வச்சு நிறைய பேர் பாருங்க இது கேவிட்டின்னு அந்த ஸ்கேல் டிப் வச்சு அப்படியே நோண்டி சுரண்டி உள்ளரே போயிட்டு இருக்கு so never do that when you treat a kid who is less than 5 years especially in the age la da adu varum don't probe and break that shell if you break it you will have to do restoration இல்லை அப்படின்னா நான் பார்த்துட்டேன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா யூ கேன் அப்ளை ரீமினலைசேஷன் ஏஜென்ட் யூ கேன் அப்ளை எஸ்டிஎஃப் யூ கேன் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் பல்பல் இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்கிற இடத்துல யூ கேன் அப்ளை திஸ் ஒன் அதர்வைஸ் நவ் ரீசன்ட் கான்செப்ட் இஸ் யூ அப்ளை எஸ்டிஎஃப் யூ அப்ளை கேஐ பொட்டாசியம் அயோடைட் அண்ட் தென் கிவ் ஜிஐசி கிளாஸ் எனாமர் சிமெண்ட் நீங்கள் எஸ்டிஎஃப் அப்ளை பண்ணி டேரெக்டாக ஜிஐசி பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பிரேக் இட் ஃப்ராக்சர் ஆர் மோர் பிகாஸ் எஸ்டிஎஃப் வந்து இட் வில் பிளாக் ஆல் தி டியூப்ஸ் but if you apply KI will bond more with KS potassium iodide that will more bond with GIC idha we are doing currently for the early childhood caries அதனால தான் அவங்க சொன்னாங்க அவங்க ப்ராடக்ட்ல வந்து Yes. ரெண்டும் சேர்த்து தான் சப்ளை பண்றாங்க That is what we are giving. வந்து அவைலபிளா இருக்கு usually you can apply sir ella recently you will have to do a KI no you can apply SDF leave but you will get discoloration ஒரு சின்ன ஆஃபர் கொடுங்க எல்லாருக்கும் STF கொடுத்துடலாம். இருக்கிற எல்லாருக்கும் Done. சின்ன ஆஃபர் Yeah. இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாரும் ஒரு ஆஃபர் done. Okay 3 things apply or after some time. sorry sir Fresh method apply பண்ணி immediately அதாவது நீங்கள் SDF அப்ளை பண்ணிட்டு 2 minutes you will have to wait கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண சொல்லணும் அப்பார்ட் தென் யூ வைப் இட் வித் காட்டன் காஸில் வைப் பண்ணிட்டு தென் அப்ளை கேஐ அது ஸ்டெயின்ஸை வந்து அப்படியே ஒயிட் ஆக்காது இட் வில் ரெடியூஸ் யூ கேன் சென்ட் தி பேஷண்ட் ஆர் யூ கேன் கிவ் ஜிஐசி அண்ட் சென்ட் தி பேஷண்ட் 3 things you can do SDF அப்ளை பண்ணிட்டும் அனுப்பிடலாம் பட் யூ வில் கெட் டிஸ்கலரேஷன் கேஐ அப்ளை பண்ணிட்டும் அனுப்பிடலாம் யூ வில் ஹேவ் லெஸ் டிஸ்கலரேஷன் தென் யூ கேன் டூ அ ஜிஐசி ரெஸ்டரேஷன் 3 things are possible extremely uncooperative I will not say extremely uncooperative shape like they won't be into the cavity, it should be on the on another the layer yes of- yes yes That's like a it's like a coating நீங்கள் இப்போது நான் எஸ்டிஎஃப் போடுறேன் மேலே ஒரு பொட்டாசியம் அயோடைட் போட்டிங்கன்னா அப்படியே ஒயிட் ஆயிடும் அந்த சாக்கி கர்ட் மாதிரி ஆயிடும் அதோட ப்ராப்பர்ட்டியே அதை ஒயிட் ஆக்குறது தான் நவ் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ ஆஃப்டர் 1 year there will be a solution without staining SDF non staining is what is currently developing in abroad அதுவும் வரும் over a period of time but currently what is available in India is SDF no it is always the smooth surface we are talking about the smooth surface smooth you don't talk about the occlusal later டாக்டர் சாந்தி wanted to add something When talking about diet, we are all thinking about chocolate, sticky food, but there is one thing which we all look forward, that is the medication which the children takes, the cough, cold, and the syrup, that is highly sugared when compared to the other sugars. So always make sure that the parents are சொல்லணும் நீங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா just அதே இதுல கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க to rinse the oral cavity. Do not make the child sleep அப்படியே ஒரு ஃபீவரில் குழந்தை அப்படியே தூங்க வச்சுடுவோம் 5 நாள் ஃபீவர் இருக்கும் 5 நாள் பேராசிட்டமால் நைட்டு கொடுத்தா 6வது நாள் இந்த சைல்டு இஸ் டன் அண்ட் another thing is நம்ம part of India what I find is this prolonged breastfeeding னு சொல்றாங்க இல்லையா we all think it is up to 6 months and 7 months no prolonged breastfeeding happens till 2 years 2.5 years parents ரொம்ப ஈஸி அப்படி வாயில வச்சுட்டு தூங்கிடுவாங்க so that is something which we overlook மற்ற எல்லாமே சொல்லுவோம் we'll fail to ask for that particular question அந்த அம்மா என்ன நினைக்கும்னா she is doing something good for the child there is always a contention between a pediatrician and we cardiologist we say that okay the prolonged breastfeeding at will breastfeeding there is always a difference in that so அந்த இது வந்து we should educate the parent at will breastfeeding na enna prolonged breastfeeding na enna so even at 2 years we have to educate them that is the way we are here because most of the parents think that ஒல்லியா இருக்கா அதனால நான் வந்து breastfeeding பண்றேன் breastfeeding ஒண்ணும் நடக்காது but even then even
Even bottle feeding at 2 years, 3 years lang kuda we come across. So that is also something which we should address. Not only the chocolate and sticky food, these stuff also. And such children has to be placed under fluoride regimen. Fluoridated toothpaste, high fluoride toothpaste தான் கொடுக்கணும். There is this low fluoride toothpaste for children இருக்கு, that is not advised. You should put them under. No, there is nothing fluoride free. There is no use at all. You should advise fluoridated toothpaste for children. அதுவும் 1000 ppm இருக்கணும். This 450 ppm, 500 ppm, no. So that is very, very important. Such children should be placed on fluoride regimen and also fluoridated toothpaste. Fluoride regimen பத்தி தான் அடுத்த क्वेश्चन மேடம். most practical fluoride regimen இந்தியன் சில்ட்ரன்ல நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்? இந்த சேஃப்டி மித் இன்னைக்கு மேடம் டச் பண்ணாங்க இல்லையா, அந்த ஒரு பாயிண்ட் கிருத்தியா இந்த ஃப்ளூரைட் தான் நியூரோடாக்சிக் வருதுன்றது வந்து இல்லைங்கிறது வந்து ரொம்ப கிளியராக சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ப்ராக்டிக்கல் ஃப்ளூரைட் ரெஜிமெண்ட் என்ன பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம்? Okay, since it's for Indian children, the basic idea வந்து எப்போ வந்து fluoridated toothpaste use பண்ணலாங்கிறது வந்து always a confusion. The safest method which you can tell the parents is as soon as the child starts spitting. As soon as the child can spit, you can start with toothpaste, okay? And the toothpaste, as I was saying, it should be a high fluoride and 1000 ppm irukkanum. Lesser than that is not going to work at all. So as soon as the child knows to spit, you can start. In abroad they say as soon as the first tooth erupts, you can start with high fluoride. But that might be a bit difficult for you to tell the parents here. But துப்ப ஆரம்பிச்ச உடனே நீங்க பண்ணலாம். That is one thing. How much to use? Just to smear level when the child is very young. Okay, ஒரு 3 to 5 years வந்து நீங்க P-shaped amount which is equivalent to an adult நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். And one more thing very important, night time brushing with fluoridated toothpaste. Adala what they recommend right now is after you use your fluoridated toothpaste, do not rinse your mouth. Just spit it, leave it. அவ்வளவுதான். அந்த foam இருக்கறனால ஏதாவது ஆகுமா, குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆகுமா, nothing will happen. Okay, அந்த fluoride உள்ள போய்டுமே, no. So that's what I'm coming next. So you should use a smear அளவு யூஸ் பண்ணா போறோம். Just spit it, do not rinse it. We want the fluoride to stay there. Okay, and always on the fluoride varnishes, as madam was saying in the morning, every 3 to 5 months fluoride varnish, 5% sodium fluoride varnish should be given. Matta varnish la irukku, but more than that, going for sodium fluoride varnish should be the best one, cheapest one, best one, and you should always give a fluoride toothpaste also, 1000 ppm. Problem with fluoride varnish, patients start saying, "Idha na naangale apply பண்ணிட்டோமே" அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. Yeah, that's you should tell them it is 2 times I get 4,000. அவங்கள வாங்க முடியாது, நம்மதான் வாங்க 3,000 they will plan it. Yes sir, it is very difficult. Available on Amazon. Even Alliances கூட Amazonல கிடைக்குது. How to apply fluoride varnish, they will start. இல்ல சார், அப்பதான் இந்த இன்ஜெக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளூரைட் காசஸ் இந்த நியூரோடாக்சிசிட்டி எல்லாம் பார்த்தாங்க, அது யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இன்ஜெக்ஷன் காசஸ் டாக்ஸிசிட்டின்னு சொல்லிட்டா கொஞ்சம் அது பசங்கனால பயந்துட்டு நம்ம கிட்ட வந்துடுவாங்க. So when coming to the second part, that myth, no. So as madam explained very clearly, fluoride வந்து எப்ப harmfulனா water, fluoride, the water இருக்கு இல்லையா, fluoridated water when it is ingested continuously over a huge period of time, அதுவும் when the tooth is developing, அதுதான் will cause dental fluorosis because அதெல்லாம் இல்லை. So when you have toothpasteல இருந்து அவ்வளோ fluorideலாம் it's not at all getting inside. So even if you use the spit and rinse technique, nothing will happen. It is in the safe level தான். But fluoridated water over a long period of time can cause, அவ்வளவுதான், அதுவும் can cause, அதுவும் quantify எல்லாம் பண்ணல, over a period of time. But நம்ம ஊர்ல வந்து other than few belts, we do not have fluoride rich areas in our place. Maybe Dharmapuri and few areas of fluoride belts, அதுவும் இப்ப இல்ல. So there is a, if at all they ask 1000 ppm fluoride வந்து என் குழந்தைக்கு கொடுக்கலாமானா safely they can give. There are studies which have proven that இந்த 1000 ppm fluoride யூஸ் பண்றனால blood levelsல வந்து fluorideலாம் எதுவுமே ஆறதில்ல, nothing is happening. So it's perfectly safe. Next question madam, fit and fisher sealants எப்ப GIC கொடுக்கணும், எப்ப நான் ரெசிப்ட் கொடுக்கணும், ஏதாவது different clinical situations? This is a very easy, I'll just tell in one word, okay. Fit and fisher sealant எப்ப யூஸ் பண்ணனும் you all know, right? So அப்பதான் molar erupt ஆயிருக்கு, a freshly erupted molar, non cavitated molar, you should use a fit and fisher sealant.
Now there are two things available, GAC and resin. எங்க எதை யூஸ் பண்றது? If at all resin தான் best, of course gold standard. But எங்க யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னா when moisture control is not possible, you cannot use a resin sealant. So whenever you can't get a moisture control, go for GAC. If you can get a moisture control, go for resin. Very simple, அவ்வளவுதான். டெக்னிக் சொல்லிருக்கீங்க மேடம், ஷார்ட்டா குயிக்கா. Technique, you know how to apply a pit and fissure sealant. நீங்க சொல்லுங்க மேடம். Okay, you should isolate. எல்லாருக்கும் தெரியாது. Do not enlarge the do not enlarge the pit and fissures. Okay, just isolate edge. Use the material. If at all it's a resin, you do a curing. If it is GAC, allow it to set, and that's it. See, there is the most important thing which you apply when you apply pit and fissure sealant. Everybody says it is isolation, etching. Very honestly, it is first occlusal point check பண்றது தான். You place an articulating paper and ask the patient to bite. எங்கெல்லாம் அந்த occlusal point இருக்குதோ, the pit and fissure sealant should not flow. அப்படியே அங்கே போட்டிங்கன்னா கடிச்சோடனே வெளியே வரும். அதனாலே caries வரும். Those Very areas food will simple. accumulate and develop caries. Yes, before placing or before thing, you place an articulated paper and ask the patient to bite. எங்கெல்லாம் high points இருக்கோ, your flow, pit and fissures should not flow. பண்ணிச்சு அப்படின்னா when the patient bites, it will fracture. அதனால தான் நிறைய டைம் நீங்கள் பேஷண்ட் 6 months ஃபாலோ பண்ணும்போது half இது pit and fissure sealant இருக்கும், half இருக்காது. That is because of your ore. And it should be a thin restoration மாதிரி அப்படியே ஊற்றி அப்ச்சி இருக்குல்ல. You should flow it, take a probe and properly contour and cure. Done? Simple. அதே அக்யூஷன் திரும்ப வரணும். அது நம்ம It should not be in high point contact. That's all. Simple. சிம்பிள் யூஸ்ஃபுல் கிளினிக்கல் ட்ரிக். தேங்க்ஸ் ஃபார். அப்போ பிட் அண்ட் ஃபிஷர் வந்து கரெக்டான அக்யூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் என்ன சார் எங்கே போடக்கூடாது. You should not see, it will not be as that particular thing அங்கே போய் it will be on the cuspal morphology தான் அது கிட் ஆகும். It is not on the fissure deep groove போய் அது பண்ணாது. ஃபிஷரில் போய் கான்டாக்ட் இருக்காது. It will be on the occlusal surface தான். அப்படி ஒரு கான்டாக்ட் இருந்தால் you cannot flow out on that particular thing. You understood? It will not on the pit and fissure. நீங்கள் நம்ம பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் pit and fissure sealant போட்டு கொஞ்சம் கஸ்பல் வரைக்கும் அது வந்திருக்கும். It is all on the fissure. Fissureல contact will not be there. In smooth surface, sometimes nothing is getting bonded. If it is going above there, enamel. Dentin surface, nothing is getting bonded. I have my own clinic there, own personal case. I experienced, I'm treating the child from 4 years, almost 3.5 to 6 years. She's coming only to me. I have tried all level of fillers. Nothing is working out. Finally, ended up in giving a crown. But her mother is very cautious, no sweets, no chocolate, sometimes brushing, GC, tooth notes, எல்லாம் ட்ரை பண்ணியாச்சு ஒன்றுமே ஒர்க் அவுட் ஆகல. எவ்ரிதிங் ஸ்டிக்ஸ் ஆன் காமிங் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் கேஸ் தான் அவங்க. என்ன பண்ணீங்க கடைசியா? கிரவுன் அது ஆப்ஷன். நீங்களே ஃபர்ஸ்ட் பதில் சொல்றீங்க. If it is not staying, it is crown. There are only two things. In this thing, லாஸ்ட் 2 இருந்தாலே அந்த it is crown. Keeps it crown. இண்டிகேட்டட் ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்லிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களோட எனாமலோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அந்த மாதிரி நிக்காது, உடைஞ்சிரும். No, the contact area. See, எங்களுக்கு வந்து it's not like contact point, it's a contact area. நீங்க ஒரு பெரிய class 2 cavity பார்க்குறீங்க primary, especially on your D, class 2 cavity பார்க்குறீங்கன்னா, it is always better to go for a crown, stainless steel crown. ஃபர்ஸ்ட் நீ ரெக்கமெண்ட் பண்ணாதல இன்டர்நேஷனலி ரெக்கமெண்டட் ட்ரீட்மென்ட். Smooth surface area is not staying restoration. She's failed restoration, then you go for a crown. Otherwise, you can give GIC. Smooth surface, உங்களுக்கு retention இல்லை, it might fail. Next question. Strip crown. Or is zirconia crown? One more question to Dr. Samuel. Ma'am, உங்களுக்கு மேடம், இந்த partially erupted molars-ல வராங்க இல்லையா, அது நிஜமாவே ஐசோலேட் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குல்ல. அதுல வந்து சீலன்ஸா, ப்ரிவென்டிவ் ரெஸ்டரேஷனா, இல்ல வெயிட் பண்ணி வாட்ச் பண்ணணுமா, எப்பதான் நான் பண்ணணும்? கொஞ்சம் வந்திருக்காது, ஆனா அது கேஸ் வரப்போகுது எனக்கு தெரியும். கிளினிக்லாம் இந்த மாதிரி பார்க்குறேன். சிலர் வந்து நிறைய இடத்துல கேரிஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்டாக இருப்பாங்க. அந்த டூத் வந்து அப்பதான் வர ஆரம்பிச்சுக்கும், இதை பண்ணிட்டா பெட்டர்னு தோணும் எனக்கு. ஆனால் பாதி தான் ரப்டாக இருக்கும், ஒழுங்காக கூட வந்துருக்காரு. எப்போ நான் பண்ணணும் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு, எதை வச்சு பண்ணணும்? Sir, again, caries risk assessment இருக்கு sir. That is very important. So, நீங்க இந்த observeங்கிற ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்கீங்கல்ல, that is done only if you can ascertain that it is low caries risk.
அப்போ மட்டும்தான் அதை அப்சர்வ். மற்றபடி வந்து இந்த இந்தியன் சில்ட்ரனில் அப்சர்வ்னா வாய்ப்பே கிடையாது. If you can really say that it is low caries roots, we'll observe. Sealants, yes, very good, but நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து partially erupted molars, the moisture control will be very tough. So GAC would be the best option, the GAC sealant. Preventive restoration எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா when you have some amount of decalcification இருந்திருக்கு beneath the grooves அப்படின்னா you can go for preventive resin restoration. Those are the 3 scenarios. Observeலாம் வந்து only if you can low caries risk எங்கேயுமே வாயில் எங்கேயுமே சொத்தை இல்லை, which is very rare, then we'll probably observe. அதே சேம் கேஸ் தான். அந்த சைல்டுக்கு வந்து அடினாய்டு இருக்கு. ஸோ க்ரௌண்ட் போட்டதுக்கு அந்த இஎன்டி கொஸ்டின் பண்ணுறாங்க, க்ரௌண்ட் போட்டீங்க முழுங்கிடுவா பாப்பா போடக்கூடாது. உடனே மதர் வந்து கேட்குறாங்க, நான் டென்டிஸ்ட் முழுங்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னீங்க. இல்லை எங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண தெரியும். நீங்கள் No, it is not. Adenoids have no contact. There is no relation. நாங்கள் அடினாய்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ண சொல்லலைல்ல, நீங்கள் ரிமூவ் பண்ண நீங்கள் அப்படியே தானே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க. There is no significance. When is the hall technique indicated, madam? When is the hall technique? Hall technique na enna short ah. When is the hall technique indicated? Can general practitioner use it confidently without sedation? See, hall technique வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது. You just put a stainless steel crown without any preparation. So that is hall technique. Like what madam was saying, wherever you find a need to use a stainless steel crown ங்கிறது இப்போ ஆக்சுவலாக அதிகம் when it comes to a primary dentition. So in those situations, say for example, a general dentist actually it is much easier because you don't have to do any preparation, you don't have to do any drilling, there is no need for anesthesia. Just take a crown that fits and just put it in. It's such a easy procedure. So ஒரே ஒரு contraindication என்னன்னா ஒரு pulpily involved teethல பண்ண முடியாது. That's the only thing because you need to interfere in a pulpily involved teeth. Only then you can give a crown. So pulpily involved teeth இல்ல அப்படின்னா you can always go for a hall technique. That's very very simple. So the question would be like occlusal எப்படி prepare பண்ணாம எப்படின்னா it will get adjusted. ஒரு 2 to 3 mm of occlusal adjustment can happen over a period of time. So only problem would be around the proximal contact area. So for which they suggest that ஒரு separator போட்டுட்டு then you can probably give a crown. So that is a suggestion. So definitely a general practitioner can use it. It's quite simple now because you don't have to use a drill, you don't have to use anesthesia. So whenever you feel that the caries are not involving the pulp, இப்போ அவங்க சொன்ன சினாரியோவில் ஒரு ரிப்பீட்டட் ரெஸ்ட்ரேஷன் ஃபெயில் ஆகிட்டே இருக்குது, the child is bit uncooperative for a restoration, for a cavity prepare பண்ணுறதுக்குலாம் uncooperative-ஆக இருக்கா அப்படின்னா you can go for a hall technique. சயின்ஸ் வளர பார்க்க முன்னாடிலாம் வந்து ஃபில்லிங் வந்து பக்கத்தில் தான் நம்ம தப்பாக தருவோம், ரூட்டை உள்ள விட்டாங்கன்னா தப்பாக தருவோம். என்னடா இப்படி படிக்கிறாங்க எந்த டென்டிஸ்ட் பால் எல்லாம் கரெக்டுங்கிறீங்க, பிரைமரியில் வந்து ஒன்றுமே பண்ண வேணாம் விட்டுருங்க. ஒரு சேஞ்ச் போயிட்டு இருக்கு, ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டு என்னடா இது என்ன சைனீஸ் டென்டிஸ்ட் பண்ணானா ஒரு காலத்தில் எடுத்தோம், இதெல்லாம் புரியாமல் படிக்கிறாங்க. இப்போ இது எல்லாமே கரெக்டு science is recommending decoordination வரைக்கும் போயிடுவாங்க. So what are the early clinical signs that should trigger orthodontic referral? இது வந்துட்டு நான் என்ன ப்ரிவென்ஷனை பற்றி பேசி நீங்கள் ட்ராமா பற்றி சொன்னீங்க, பட் ஆனால் ஏர்லி ஆர்த்தோடான்டிக் ரெஃபரல் வந்து எப்போலாம் நான் பேஷண்ட்டை வந்து கண்டிப்பாக நான் அனுப்பணும். ஸ்பேசிங் இருந்தாவா இருக்கிற நேரங்கள்லையா, ஹேபிட்ஸ் இருக்கும்போதா, ஏர்வே ப்ராப்ளம் இருந்ததுனாவா, கேரிஸ் பேட்டர்ன் ஜாஸ்தியாக இருந்தாவா, எரப்ஷன் ஏசிமெட்ரி இருந்தாவா, விச் இஸ் மோர் கன்சர்னிங்? கேன் யூ ஆர்டர் திஸ்? ஆக்சுவலாக எல்லாமே தான் நீங்கள் சொன்னால் எல்லாமே ஸோ இப்போ இதில் வந்து இஃப் ஐ ஷுட் ஆர்டர் இட், நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது வந்து அந்த எரப்ஷன் ஏசிமெட்ரி தான். பிகாஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் நம்ம அது தட் இஸ் பிகாஸ் வி டோன்ட் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு மிட்லைன் ஷிஃப்ட் இருக்கும், ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஏசிமெட்ரிக்கலாக டூத் லாஸ் ஆகிருக்கும், ஒரு ஸ்பேஸ் லாஸ் இருக்கும். All this might happen in primary dentition, which we might think that okay irukadu appdin, but we should keep the patient under follow-up until the permanent incisors or the permanent teeth erupts, because that can lead to a very severe orthodontic condition later. So even if there is a small space loss, நம்ம அதை பார்த்துக்கலாம். Spacing, habits, yes, very very important. Habits வந்து we have, if at all the child has a habit, எப்போ இன்டர்ஃபியர் பண்ணுமோ அப்போ பண்ணும். பிஃபோர் த எரப்ஷன் ஆஃப் த பர்மனன்ட் இன்சைசஸ் we should start interfering with the habits. Airway, yes, if you have an airway problem, ENT referral is very very important. That caries pattern, yes, caries pattern என்ன ப்ராப்ளம்னா, whenever you have, we all know right, whenever we have an interdental caries, அங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் லாஸ் நடக்கிறது. ஸோ அப்படி நடக்கும்போது that itself can lead to a space issue. So
So eruption asymmetry, as I was saying, retained deciduous more than 8 months that can give a leeway. Or 8 months, 6 to 8 months நீங்க ஒரு leeway கொடுக்கலாம். But 8 months க்கு மேலேயும் if there is an eruption problem, you should address it. Retained deciduous teeth with the crossbite வந்து ரொம்ப common in our population. You take the prevalence. So அது வந்து parent will not think about it. Okay, தானா விழுந்துரும் and the child will go into a crossbite. So crossbite நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் சரி, even if you see in a primary dentition, crossbite has to be corrected. Whatever, the orthodontist can address it much better. So crossbite, whichever stage you see it, it has to be addressed. So that I give the first preference. Actually, whenever there is a crossbite, there is probably the jaw is growing fast. This will create a facial asymmetry. Long-standing crossbite will create an asymmetry. So we have to address that. She said it has to be noticed. Whatever dentition is, mixed dentition, எலெக்ஷன் ஏசிமெட்ரி நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்குறது எப்படின்னா, நார்மலாக வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஒரு பல்லு வரலன்னு வருவாங்க. அப்போ வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா, இந்த பக்கம் இருக்கிற பல்லு இது வந்து அடிபட்டு விழுந்துருக்கும், அதனால இந்த இடத்துல வந்துருக்காது. இந்த பக்கம் இருக்கிற பல்லும் விழுந்து அங்கே இருக்கிற பல்லு முளைக்கலைன்னா, முளைச்சும் இந்த பல்லு முளைக்கணும்னா நீங்கள் வருத்தப்படுங்க, அது வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சைடுக்கும் ஒரு எலெக்ஷன் ஏசிமெட்ரி பற்றி பேசுகிறாங்க. No, see, by the time the space laws are doing, we keep waiting. So then we have to plan a space maintainer here. That is the thing. So depending upon how long we are going to wait, what is the level of alveolar bone, adella paathitte we should decide if a space maintainer is needed. Concern sir, how should we modify communication behavior, management and preventive planning for children with autism? You exclusively discuss pannidinga. Shorta you can give as I told before, you have to assess what kind of child they are. அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து பிஹேவியரை கொண்டு போகிறது. I think I have spoken this extensively in the lecture itself. Every patient is unique. Yes, it has to be customized, and you need some training, you need some experience in gaining that over a period of time. When should this behavior challenged children be treated in a regular clinic, or when should referral be prioritized? Depends on your experience. I would say that any small things, examination, fluorides, little bit of restorations, all those things which can be managed depending on the child's ability to manage. That is also very important. Child's ability to cooperate is very important. Extensive work is there, you need more expertise on it, and you are not able to manage it within your setup. What are the most practical strategies for pain-free appointments and reducing dental care in young children? Pain-free appointments ke enna pananum? Dental care children will reduce. Pain-free அப்படிங்கறத விட minimal pain தான் நமக்கு. Yes. There is nothing but pain-free. So how you manage, even for adults, I would say, applying JLP before giving an LA, apply a topical anesthetist that will reduce the pain. We take some time while injecting the solution. Don't be in a hurry. All those things can be easily, practically used for these children. Especially with the topical application. நம்மளோட ஒரு விஷயம் என்னன்னா டாபிக் அப்ளை உடனே இன்ஜெக்ஷன் எடுத்து கொடுக்குறது. You should wait for 30 to 45 seconds minimum seconds. Then when அந்த சாஃப்ட் மைக்ரோஸ்ல மியூகோஸெல்லாம் அப்சர்வ் ஆகும். 30 to 45 seconds you will have to wait minimum for your injection to do. Apart from that, in pediatric there is something called control delivery. இப்போ இது கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆகிட்டு வருது. You can check with the control delivery pen ன்னு ஒன்று is coming. அதை நீங்கள் பார்த்து you can check that particular. Apart from that, actually first salva வந்து வைட் பண்ணிட்டு டாபிக் என்ன அப்ளை பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுத்தாங்க எஃபெக்டிவா நம்ம இது கொடுத்துட்டு அப்ளை பண்ணி திருப்பி உடனே இன்ஜெக்ட் பண்றது you will have to. And one more thing is, especially with kids, you can buy the Septodent cartridge. Septodent cartridge, it actually works wonderfully. Septodent cartridge, it is self as நீங்க activate பண்ணி when there is blood you can change the cartridge. Wire change பண்ணா you will have to keep injecting very slowly. It works really well.
27 and 30 ரெண்டு கேஜ்ல வருது actually. So நம்மளோட dispo van and unilock is 26 and 25 gauge. The needle itself is very thick. So click பண்ணும்போது டெஃபினட்டா pain இருக்கும். But Cephalon அந்த cartridge வரது short long ரெண்டு சைஸ்லயும் வருது. 27 and 30 gauge ரெண்டு கேஜ்லயும் வருது. 30 gauge short needle is actually very good for infiltration and pedo patient and all you can use. அது வந்து prick பண்றதே தெரியாது. ரொம்ப pain free-ஆ இருக்கும். The needle is got a special coating சொல்றாங்க. It is actually very good. Even adult patients also say it is very very comfortable. Only problem is your investment. நீங்க cartridge வாங்கணும், அந்த wire வாங்கணும், அந்த syringe, the needle சேர்த்து வாங்கணும். That is the only disadvantage of that, but it actually works very well for kids. True clinical advantages and limitations of rotary endodontics in primary teeth. True clinical advantages and limitations of rotary endodontics in primary teeth. True clinical advantage is only one: time. Nothing else. உங்க hand files-ல போட்டுட்டு நீங்க பண்ற பர்ஃபெக்ட்டிங்க, you cannot match the rotary. Understood? So it is, for example, I tell you, you get 185 lower molar பண்றீங்க, you will have to do axis opening 15 size, 10 size சில பேர் யூஸ் பண்ணுவீங்க, சில பேர் 15 size, 15, 20, 25, 30, 35 mesobuccal, mesolingual, distal. So in the 4 instrument you will have to do instrumentation, correct? But here it is only one file, 15 size K file போட்டுட்டு you use only one rotary file and one fixation. So time is the only advantage. You can get a good quality of observation with hand file. I will not say hand files are very bad. In my presentation also, which I am going to give, hand files is not the bad. But if you want to manage time, kids are fussy. You only have 20 minutes to run in your PMPA, you can just finish it in 5 minutes. That is a true advantage. Limitations அப்படினே நீங்க கேட்டிங்கனா, if there is resorption, you cannot do pulpectomy. Otherwise, you can use rotary files. That hand files எங்க யூஸ் பண்ண முடியாதோ அந்த rotary files யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்பெசிஃபிக்கா இதுல எந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் கிடையாது. எங்க hand file யூஸ் பண்ற எல்லா ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அது நம்ம தான். என்னன்னா நம்ம உடையில வைக்க ஃபைல் யூஸ் தூக்கி போடுறது. அந்த 15 அதாவது manufacturer's recommendation itself is 15 cases, 15 molars. அவங்க பக்கத்துலயே ஒருத்தவங்க வந்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடண்ட் தான். அவங்க எத்தனை தடவை என்கிட்ட ஃபைல் வாங்கியிருக்காங்க எனக்கு தெரியும். அவங்கள்ட்ட கேளுங்க எத்தனை தடவை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, ஒரு 30. So it is always advised to follow the manufacturer's recommendation. ஒரு 10 case, 15 case throw out. அவங்க கேஸ் கம்மியா பண்றாங்க. இல்ல அதுவும் நான் மானிட்டர் பண்ணுவேன். ஒரு கேஸுக்கு நீங்க வந்து 10 பேக் வாங்கினா 2 பேக் தான் நம்ம வாங்குவோம். So as a PG students and that's okay. When you come to practice, 10 case and you know it is going to break. உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ளூட்ஸ் ஒழுங்கா இல்லை ஒரே ஒரு தடவை அப்பதான் வரும். One last time. ரெண்டாவது நம்ம சொந்தக்காரங்க நம்ம ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒருத்தங்க உடையும். These are the கேள்வி கேட்டவும் வரையும். ரொம்ப கொஸ்டின் பண்ணவும் வரையும். So very ஓகே உடனே ஓகே சொன்னவும் வரையும். Always, and one more thing is always use hand files before using rotary file. Without negotiating the canal, you cannot use rotary. In which rotary system speeds and high sequences are safe for primary teeth? What are avoid at all cost errors? You are asking to the company. I would support Keto rotary file. There is no other choice. The question is, Keto rotary files will work under 300 RPM 2.4 torque. It is standard for all the files. There are 4 file systems. 300 RPM 2.4. And it is around 3 file systems there. It is we are charging 1,500 rupees, 1,900 rupees per plan. And you can use it for 12 molars and 12 incises. 12 molars and 12 incises. You calculate that 1,900 divided by 12. That is your cost. Very simple. 1 more And 12 incises. There are 2 files. I'll show you the presentation. I will clearly tell you what file system. There is a single file system. 1 file molar, 1 file anterior. So 15 molars, 15 anteriors divided by 1,900.
So effectively it will work out into 150 rupees. It is worth doing. I'm telling you, it is worth time. How do you choose between pulpotomy versus pulpectomy versus extraction in borderline cases? ஏதாவது criteria இருக்கு இந்த கேஸ் பண்ணலாம் இந்த கேஸ் பண்ண வேணாம் டைம் அந்த லைன் என்ன? Sir, actually if you go theoretically speaking, all class 2 restorations need to be done with pulpotomy. அதுதான் இப்போ இருக்கிற recent concept. Extensive class 2 cases will go for pulpotomy. But not just because of rotary files invert பண்ணிருக்கிறதுனால I'm not telling you. I actually hate pulpotomy. It is one in the cat on a wall மாதிரி அந்த situation. நீங்க ஒழுங்கா ரப்பர் டேம்ல பண்ணல, ஒரு கிளாஸ் 2 கேவிட்டில ப்ராப்பர் ஐசோலேஷன்ஸ் இல்லைன்னா do not try pulpotomy. If you have a good class 1 cavity where you can excavate the coronal pulpal tissue, I repeat, with good spoon excavator. நம்மள்ட்ட இருக்கிற 10 ரூபாய் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சு ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். If you have a good spoon excavator and you remove the coronal pulpal tissue properly and use calcium MTA or biodentin, it will stay and it will give you successful. It will work. இல்ல நான் ஐசோலேஷனே பண்ண மாட்டேன், நான் ஆனா கிளாஸ் 2 கேவிட்டி அப்படின்னா do not try that particular thing. It is either indirect pulp capping or direct pulp capping with MTA, biodentin or pulpectomy. Go this. I'm telling you because of the failure. நீங்க ஒழுங்கா ஐசோலேட் பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆகல அப்படின்னு just imagine you are placing MTA in the coronal region. Seal பண்ணிட்டீங்க. எப்படி re-enter பண்ணுவீங்க? Once it becomes hard, it is very difficult to re-enter. அங்கதான் perforations நடக்கும். So I would advise you to do pulpotomy properly or do pulpotomy. In GA, we do not take chance. We go for pulpotomy. நீங்க ரெண்டு பேரும் இதை ஆட் பண்ணணுமா? My one thing would be like எதை பண்ணாலும் சரி, you have to give a stainless steel crown. Yes. That is very very important. So if you can't give that, go for extraction. That is extremely important. So pulpotomy பண்ணாலும் pulpectomy பண்ணாலும் you have to go for a crown. So அந்த மாதிரி கேஸ்ல வந்து you can decide. Now extraction for some reason எனக்கு இந்த primary tooth extract பண்ணால I get very upset. Okay. So I will not extraction even in cases where it is resolved. No, there is something called LSTR. Maybe you can go. It's called lesion sterilization tissue repair. Where a simple thing called triple antibiotic base. அது யூஸ் பண்ணுவோம். Instead of going for extensive biomechanical preparation and all that, we use triple antibiotic base just to hold the tooth there for some time. That's the thing. Okay, even if it is resolved, we would like the tooth to be there for some little more time because it's space maintainer, right? A good space maintainer. That's it. But otherwise, the one criteria would be you should give a stainless steel. Right? நீங்க தான் ஆட் பண்ணுவீங்க. What is the ideal post-operative recall protocol after pulp therapy, and what exactly should be checked at each recall visit? See sir, I'll tell you, the recall after pulp therapy is now we are giving stainless steel crown on the same day. Number one, even if there is lesion or buccal abscess இருந்தா கூட we are இப்போ எங்களுக்கு GA cases we are doing, there is a buccal abscess. What we do it with obturate and give a scan. When there is buccal abscess, never go for zinc oxide. If anybody is here doing zinc oxide, don't go for zinc oxide. Go for metapex. Calcium hydroxide. I would not say metapex. Calcium hydroxide, iodoform paste. And the paste வந்து actually if it is flowing to the tract and comes out of the buccal, அந்த இதுலேருந்து வரும்போது sinus வெளியே வந்துச்சுன்னா that is the best observation you can give. It will heal the entire tract nicely. Within 10 days antibiotic கொடுத்து நீங்க patient recall பண்ணீங்கன்னா there will be no abscess at all. That is one. Okay. I would not say over obturate. Ideally speaking, you will have to do optimal obturation. But some authors say over obturation with metapex is better because over a period of time there is better result. I don't tell this to guest lectures what I do because I have heard for examiner over obturation is better than one solution. So I would not say that particular thing. Optimal obturation is always better. But in sinus case, when you push in, it will automatically take the part. So that part. So healing and check பண்ணும்போது 3 days patient has continuous pain. I repeat, நீங்க medication கொடுத்தும் 3 days patient has continuous pain. You will have to look.
or immediately patient has a big swelling, எனக்கு டக்குனு வீக்கம் வந்துருச்சு அப்படின்னா you have to recall. Otherwise, after a week you can recall. Most probably, pulpectomy பண்ண patient with metapexக்கு உங்கள்கிட்ட வலின்னு சொல்லவே மாட்டோம். ஏன்னா you are obturating with an antiseptic fix. We are not obturating with zinc oxide or eugenol. Eugenol தான் இருக்கு. We are not obturating with GP. GP தான் pressure create பண்ணி flare பண்ணலாம். Here there will be no flare. Even there is apical extrusion. கொஞ்சோண்டு material போனாலும் the metapex will take care. So 3 days or immediate swelling, 3 days வந்து pain இருக்குன்னா you can call. Otherwise after a week you can check. That is your